Hello students, welcome you to this live session. So for 10th standard, now we are concentrating 2 mark questions, right? Already we have taken 4 sessions, more than 60 questions we solved, and today is our 5th session, right? Okay, I think some new students are here. And last class I given a challenge question. So for that, its answer we will discuss little later, and let us see how many students got it right. Okay, so straight away we go for few sums, and you can invite your friends also, right? So it will be useful for everyone. Okay, look at this question. We start with some simple questions. Okay, find the diameter of a sphere whose surface area is 154. Always keep a paper and pen, keep a notebook with you, solve it, give your answer in the chat section. Find the diameter of a sphere whose surface area is 154 meter square. Unit also mensuration sum, the unit is very important. Yes, surface area of sphere, right? First you identify what is given. Sphere is given, and the surface area they have given us 154. So the formula you remember, 4 pi r square, right? 4 pi r square is equal to 154. So pi value you can give 22 by 7. So you are getting 4 into 22 by 7 into r square is 154. Sugana Violet given 7 as the answer. We'll check it. 154. So keep that r square here. 154 into 7 by 4 into 22. Now mere calculation. So you can cancel by 2 table, 11, 2 table, 77. Now 11 table you cancel 7. You are getting 7 into 7 by 4. So r equal to, when you take square root, 7 into 7. The square root is 7 by 2. This is radius. But read the question very carefully. Sometimes careless mistake on radius stop. They asked to find the diameter. Therefore, diameter is equal to 2r. Diameter is equal to 2r. That is 2 into 7 by 2. 2 to cancel. So your answer is 7. What's the unit given? Meter, right? So 7 meter is the right answer. Okay, shall we move on to the next question? Okay, go through this sum. Find the ratio. Find the ratio of radii of 2 spheres. So, the ratio sums very important. You can expect a question from mensuration. Okay, easily you can do that. Ratio of 2 spheres. So, sphere 1, sphere 2. Radius. Radius normally we use r, right? But here 4 is to 7, so 4r and 7r. Volume of sphere, you know the formula. Volume, the formula is what? 4 by 3 pi r cube, right? But here we find V1 by V2, volume of the first sphere by volume of the second sphere. So V1, 4 by 3 pi r cube, that is 4r cube, divided by V2, that is 4 by 3 pi 7r cube, 7r cube. So 4 by 3 pi cancel. Now do it quickly and give your answer in the chat section. Yes. Kanishka, Lakshita, all here. Try. Yes. And you can send the link to your friends. You can invite them. Your school friends you can invite. Yes, yes. 64 is to 343. Check the calculation. 64 is right. 343. Please check it again. So 4 cube, r cube, by 7 cube r cube, right? R cube cancel. 4 cube is 64 by 7 cube. 7 into 7 into 7, right? So 7 7s are 49 into 7. 28 plus 6. 34, right? (49) 3, 6 balance. 28 plus 6. Yes, correct. 343. Yes, Sugana, it is correct. Your answer is correct. Thank you. Good. Okay, shall we move on to the next question? Very good question. The recent third revision paper, Chennai district, they have given this as a compulsory question. P square, Q power 1, R power 4
S cube is equal to, like a mobile number, something they given, right? 3315000. How to do this one, right? You have to prime factorization. Here they given something. First work, you try to prime factorize that. 3315000. So from the smallest prime number, you try one by one. Yes. So you can divide by 2 table you can divide, right? Try பண்ணி பாருங்க இந்த 2 table divide பண்ணா என்ன வரும்? 2 one time, right? 2 balance 113. Yes. 6 2s are 12. Sorry, question is 3 1. Yeah, small mistake. You may change the question as 315000. Okay. 315. 1 is this number. So 11. So it is 5. 5 2s are 10. Balance 1 again. Three one five triple zero. Yeah. So 1315 is, yeah. So balance what you are getting? 15. So 7 times 14. Balance 1 against 315000, right? 2 table. 1 time you are getting balance 1. So 5 times 5 2s are 10. Balance 1. 7 times 14. Balance 1. Now 500, right? Again 2 table. 7 2s 14. Balance 1. 8 2s are 16. Balance 1. 7 times 14. Balance 1. 50, right? Again 2 table. Little bigger number only. Do it very carefully. Again 2 table. You divide what you get. 3 times, right? 6 balance 1. 9 18. Now here 3. 6 balance 1. 7 14. Balance 1 5, right? Now check whether it is divisible by 3. It won't divisible by 2 now, right? The last number is not even number. So check for 3. 3 divisibility test. What is that? And the digits will add pretty paakano, right? Already some students given the answer. 3752. Anyway, we'll check it. You can 3 table you can divide. 1 3 1 and the 7 how many times? 2 times 6. Balance 1 15 5. Now add பண்ணி பாருங்க. 3 ல வருமா பாருங்க. 5 plus 2 7 8 9 13. Yes, again it is divisible by 3. So 3 table. 3 4s are 12. Balance 1 11. 3 3s are 9. Balance 2 22. 7 times 21 15 5. Now 3 table. No. Now we can go for 5 table, right? 8 5s are 40. Then balance the 3 37. 7 5s are 35 25 5. Again 5 table. 155. Balance 3 37. 37 na 7 times 35 25 na 5. Again 5 table. 5 3s are 15 25 na 5. Again 5 table 7. That's all. So see how what you are getting now. This very important good question, ma. So 2 3 times 2 raised to 3. 3 2 times only. So 3 square. 5 4 times 5 raised to 4. 7 1 times 7 power 1. This is what you are getting, right? But see what is given in the question. And the you compare pannom. Given. What is given in the question, you see? P square. Given in the question P square. Q power 1. Q power 1. R power 4. R raised to 4. S raised to 3. The ரெண்டையும் compare பண்ணி they asked to find the values of PQRS. PQRS. How can you compare this? You have to do very carefully. Please listen. Don't take first number 2 3 5 7 எழுதிராதீங்க. You read it very carefully. See the power 2 வருது எங்க வருது பாருங்க. Power 2. அதுக்கு base என்னது 9. அப்போ sorry P. அப்போ P equal to 3. P equal to 3. அடுத்து Q க்கு power 1. அங்க பவர் இதுல பவர் 1 எங்க வருது பாருங்க. 7 க்கு பவர் தானே 1 வருது. So Q is equal to 7. கொஞ்சம் different type question. Next
r power 4. அப்போ power 4 எங்கே வருதுன்னு பாருங்க. Here you have power 4, right? Power 4, like a base, r is equal to 5. r is equal to 5. The last one, 3 power 3 வரணும். அதோட base தான் s. Power 3, the base is 2. So p equal to 3, q equal to 7, r equal to 5, s equal to 2, right? So only thing, the number கொஞ்சம் பெரிய நம்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ப்ரைம் ஃபேக்டரைசேஷன் எடுத்தோன்னு 10 அப்படிலாம் டிவைட் பண்ணிடாதீங்க. ப்ரைம் நம்பர் ஈவன் 5ஆல் கூட நீங்கள் டிவைட் பண்ண நத்திங் ராங்னு தெரியும். எப்படினாலும் உங்களுக்கு ஃபைனல் ஆன்சர் இதான் வரப்போகுது. ஓகே ஓகே ஃபைன். தட் இஸ் ஓகே. ஷால் வி மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்? Okay, this is a good question from unit exercise. So today we are going to do not only unit exercise sums, we are going to do some other questions. Some of the questions the students asked doubts, that some also I have included. And today some students asked some doubts that we will try to include in the next class. அடுத்த கிளாஸ் உங்களுக்கு கம்மிங் வீக்கில் இருக்கும். நாளைக்கு கிளாஸ் கிடையாது. கம்மிங் வீக் ஆல்சோ வி ஹேவ் கிளாஸஸ் ஆன் ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே. அப்போ அந்த டைமில் மெயினாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். இப்போ உங்களுக்கு சென்டை மிஸ் பண்ணுறது அப்ஜெக்டிவ் இந்த 2 மார்க் தான். கிராஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தரவாக படிச்சிருப்பீங்களா? 8+8 16 மார்க் வாங்கிடுவீங்க. 5 மார்க் உங்கள் டோட்டல் பூஸ்ட் பண்ணுற 5 மார்க் தான். ஏன்னா 5 மார்க்ஸ் 50 மார்க் அப்படியே வந்துடும். மோஸ்ட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸில் உங்களுக்கு திரும்ப அதை படிக்க வச்சு எழுத வச்சுருப்பாங்க. எல்லாம் சாய்ஸ் இருக்கும். அழகாக நீங்கள் எழுதிடுவீங்க. தியரம் நல்லா படிங்க. ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் தான்ல எல்லாம் மேட்ரிசஸ் எல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. ப்ராபபிலிட்டி தென் செலெக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டின் தட் வில் டெல் யூ சம் அதர் கிளாஸ். ஓகே, கம்பல்சரி கொஸ்டின் ஒன்று தான். ஓரளவு படிக்கும்போது நீங்கள் அதையும் போட்டுருவீங்க. பட் மெயினாக இந்த 2 மார்க் 1 மார்க் இப்போ 12th ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் இப்போ ரீசெண்டாக கம்ப்ளீட் ஆச்சுல, அவங்களுக்கு 20 to 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். அதில் 15 கொஸ்டின் தே ஆஸ்க் ஃப்ரம் புக் பேக், 5 கொஸ்டின் கிரியேட்டட் கொஸ்டின். ஆனால் அந்த புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் கூட புக்கிலேருந்து அவங்க அப்படியே சாய்ஸ் கொடுக்கல. சாய்ஸ் எல்லாம் ஷஃபிள் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், புக்கை கொஸ்டினை பார்த்துட்டு இந்த கொஸ்டினுக்கு ஏ, இந்த கொஸ்டினுக்கு லாஸ்ட் ஆப்ஷன் அப்படிலாம் படித்து வச்சுருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ மக்கப் பண்ணுறவங்களுக்காக சொல்கிறேன், மக்கப் பண்ணக்கூடாது, புரிஞ்சு படிக்கிறது நல்லது. ஒருவேளை நீங்கள் மக்கப் பண்ணி வச்சுருந்தா கூட இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த ஆன்சரை படிச்சு வைங்க. சாய்ஸ் ஆப்ஷன் அப்படி படிச்சிடக்கூடாது. ஓகே, வெரி கேர்ஃபுல் இன் தட் ஒன். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் we are going to discuss in the next week. நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்பெஷலி ஃபார் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் தான். அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் கிரியேட்டட் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ். அந்த 14 மார்க் உங்களை வாங்க வைக்கணும். இது வரைக்கும் நம்ம 5 செஷன் ஃபுல்லாக 2 மார்க்கே ரிவைஸ் பண்ணிருந்தோம்ல. நெக்ஸ்ட் 2 கிளாஸஸ் நெக்ஸ்ட் வீக்கில் we are going to do lot of objective questions. அது உங்களுக்கு 2 மார்க்குக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அதனால் அந்த கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, கனிஷ்கா ஆஸ்க் அ டவுட். ஐ ஹாவ் டவுட் இன் ஆல்டர்னேட் செக்மெண்ட் தியரமே டவுட்டா இல்லை அதை பேஸ் பண்ணி சம்மா, இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பெரிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்பி கொடுத்தீங்கன்னா அடுத்த கிளாஸில் இன்க்ளூட் பண்ணிடுறேன். ஈவன் டுடே சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பிடுறேன், அது கூட டுடேஸ் கிளாஸ் இன்க்ளூட் பண்ண முடியாது. ஈவன் எக்ஸசைஸ் 1.4ல் 11 சம் மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ மே ஹேவ் டவுட், இதெல்லாம் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் டீச் பண்ணுவோம். அப்போ நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம கிளாஸஸில் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், கிரியேட்டட் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம், ப்ளஸ் 2 மார்க் 5 மார்க் நீங்கள் கேட்கக்கூடிய டவுட் சம்ஸ். ஓகே, மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனுப்பி கொடுங்க, தட் சம்ஸ் வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, சரி, டோன்ட் மிஸ் தட் கிளாஸஸ். இன்றைக்கி நியூவாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது வரைக்கும் இந்த சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் திஸ் ஸோ தட் யூ வில் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் யூ கேன் இன்ஃபார்ம் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ரைட். அதுபோல் டெலிகிராம் குரூப்பில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிடலாம். லிங்க் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே, லுக் அட் திஸ் கொஸ்டின். At t minutes past 2 p.m. At 2 minutes past 2 p.m. the time needed to 3 p.m. is 3 minutes less than t square by 4. Find t. ஒன்றும் புரிகிற மாதிரி இல்லைல்ல, ஒரு மாதிரி இந்த கொஸ்டின் வேகாக இருக்குது. ஸோ இது தமிழ் மீடியம் புக்கில் எப்படி கொடுத்துருக்கான் பாரு. இது நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற சம் தான். ஒரு கிரியேட்டட் யூனிட் எக்ஸசைஸில் இருக்கிற கொஸ்டின். யூனிட் எக்ஸசைஸ் கம்பல்சரி கொஸ்டின் வர்றதுக்கு சான்சஸ் ஆர் மோர். ஸோ யூனிட் எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் விட்றாதீங்க, நல்லா படிச்சிருங்க. ரைட். ஸோ இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டே வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அந்த ப்ரீவியஸ் செஷன்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு இந்த எல்லா லிங்கும் உங்களுக்கு இதில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. லேட்டர் யூ கேன் வாட்ச் தட் ஒன் பை ஒன். ரைட். ஓகே, ஒரு கடிகாரத்தில் பிற்பகல் 2 மணியிலிருந்து 3 மணியை அடைவதற்கு 2 மணிலேருந்து 3 மணியை 2 மணியிலிருந்து 7 நிமிடங்களுக்கு பிறகு. இப்போ 2 o'clockலேருந்து 3 o'clock எத்தனை மினிட்ஸ், ஹவு மெனி மினிட்ஸ் ஆர் தேர்? 2 o'clockலேருந்து 3 o'clockனா 1 hour. 1 hourனா 60 minutes இருக்குல்ல, 60 minutes இருக்குது. 2 o'clockலேருந்து 3 o'clock போனோம்னா 60 minutes. ஆனால் 2 மணியிலிருந்து t நிமிடங்களுக்கு பிறகு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 o'clockலேருந்து ஒரு 20 minutesக்கு பிறகுன்னு வைங்களா. 2 o'clockலேருந்து ஒரு 20 minutes அப்படின்னா 3:20 ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம். கரெக்ட் தானே? 2:20. 2 o'clockலேருந்து ஆஃப்டர் 20 minutes, அங்கே t மினிட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்களே, ஆஃப்டர் 20 minutes அப்படின்னா டைம் இப்போ என்னது 2:20. 2:20லேருந்து 3 o'clock எத்தனை மினிட்டு?
How many minutes are there? From 2:20 3 o'clock வரைக்கும் 2:20 3 o'clock வரைக்கும் எத்தனை minutes? Quickly, yes. 1 minuteங்கிறது 60, correct. 2:20 3 o'clock வரைக்கும் எத்தனை minute இருக்குது? Yes, 40 minutes. அந்த 40 minutes எப்படி கிடைக்குன்னா 1 hour, இந்த 2 o'clockலேருந்து 3 o'clock வரைக்கும் 1 hour. 1 hourங்கிறது 60 minute. அந்த 60 minute இந்த 20 minute subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும், கரெக்டா? அதை தான் இங்கே நீங்கள் செய்யணும். ஸோ இந்த கொஸ்டினில் see what they asked here, listen very carefully. 2 o'clockலேருந்து t நிமிடங்களுக்கு பிறகு, இங்கே 20 மினிட்ஸுக்கு பிறகுனா என்ன செய்கிறீங்க? 60 minus 20ன்னு போட்டோம்ல, 60 minus 20. அதே போல் தான் இங்கே 60 minus tன்னு எழுதணும். 60 minus t, ஏன்னா அந்த டைமில் தான் அவ்வளோ டைம். திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? t²/4ஐ விட 3 நிமிடங்கள் குறைவு. 3 நிமிடங்கள் குறைவு எதை விட? t²/4ஐ விட. இந்த இக்குவேஷன் எழுத தெரியணும். 2 o'clockலேருந்து அல்ல, 2 o'clockலேருந்து 3 o'clock கிடையாது. அப்படின்னா 60 மட்டும் தான் எழுதியிருப்போம்ல. ஆனால் இங்கே 2 o'clockலேருந்து 2லேருந்து ஒரு 3 minutes தாண்டிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 20 minutes. இப்போ நம்ம 3 போனோம் அப்படின்னா எத்தனை மினிட்? 40 minutesல. அந்த 40 minutes தான் இந்த இங்கே எழுதியிருக்கிறோம். 40 minutes. அந்த எக்ஸாம்பிளில் தான் 20ன்னு சொன்னேன். அந்த 20 இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க? டீன்னு கொடுத்துருக்காங்க. 20 minutesனா 60 minus 20. 40ன்னு சொன்னீங்கல்ல, அந்த 40 எப்படி கிடைக்குது? 60 minus 20. இங்கே t கொடுத்தனால 60 minus t is equal to t²/4 minus 3. Now shall we see this one? At t minutes past 2 o'clockலேருந்து t minutes pass பண்ணிட்டோம். டைம் நீடட் டு 3 PM. 3 PM வரைக்கும் நம்ம போய் சேரணும். 2லேருந்து 3 வரைக்கும்னா 60 minutes. இப்போ ஆல்ரெடி t minutes நம்ம கவர் பண்ணிட்டோம்ல, அப்போ பேலன்ஸுங்கிறது 60 minus t. 60 minus t. This 60 minus t is equal to என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 3 minutes less than t²/4. It is very, 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 very important. டைரெக்டாக எக்ஸாம் ஹாலில் போயிருந்துட்டு இதெல்லாம் யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும், ரைட்? இப்போ டைம் இருக்குது, யூ கேன் ஸ்பெண்ட் சம் டைம். தட்ஸ் அ ரீசன் நீங்கள் சென்டம் ஏம் பண்ணணுமா, இந்த எல்லா சமயம் நீங்கள் கோத்ரூ பண்ணுங்கள். டோன்ட் மிஸ் அவர் கிளாஸஸ். இந்த கிளாஸஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ணுங்கள். பட் வி ஆர் டூயிங் ஆல் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், ஸோ டெஃபினெட்லி இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் எவ்ரி ஒன். சப்போஸ் நீங்கள் யூ மே திங்க் சார் நான் எனக்கெல்லாம் சென்டம் வராது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. லக் இருந்தால் நீங்கள் கூட சென்டம் வாங்கிடலாம், ரைட்? ஏன்னா ஒன்றும் டைம் இருக்குது, படிக்கலாம். மேத்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ஒரு 4.5 days டைம் இருக்குது. அந்த 4.5 days இதே நல்லா திரும்ப படிங்க. நீங்கள் படித்த சம்மெல்லாம் அழகாக கம்பல்சரி கொஸ்டின் கிடச்சினா ஈவன் யூ கேன் ஸ்கோர் சென்டம், ரைட்? ஸோ டோன்ட் மிஸ், டோன்ட் கிவ் அப், ட்ரை. இப்போ நீங்கள் யூ ஹேவ் டு சால்வ் இட். சால்விங் உங்களுக்கு தெரியும்ல, ஈஸிலி கேன் டூ தட். ஸோ அந்த -3 வேணால் இங்கே கொண்டு போயிடலாம். ஸோ t²/4 is equal to, அங்கே ஒரு -t இருக்குது, 60 + 3 63ன்னு வந்துடும்ல, 63 - t. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன். அப்போ t² is equal to 63 × 4 252 - 40. இப்போ எல்லாத்தையும் ஒரு செட் கொண்டு வந்துட்டிங்கன்னா t² +40 - 252 = 0. You can solve it, right? Solve பண்ணி t என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பாருங்கள். sum equal to 4, product is equal to -252. நம்பர்ஸ் கொடுத்துட்றேன். 18 and -14ன்னு வரும். ஸோ t plus 18 into t minus 18 is equal to 0. So, t18 and -14 equals 0. So, either t is equal to -18, another one t is equal to 14. -18 not possible. Time cannot be negative, right? So, t is equal to 14 minutes. ஸோ வெரி ஈஸி சம். பட் ஒன்லி திங், அந்த ஃபஸ்ட் அந்த இக்குவேஷன் ஃப்ரேம் பண்ணுறது திரும்ப நல்லா கோத்ரூ பண்ணி எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. இந்த கொஸ்டின் கம்பல்சரி கொஸ்டினில் வந்தனா யூ ஷுட் பி வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா இப்போ படிச்சிட்டோம்ல. ஸோ திரும்ப ஒரு தடவை பார்க்கலாமா அந்த இக்குவேஷன் ஃப்ரேமிங் மட்டும். எந்த சம் டஃப்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை திரும்ப எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மேக் இட் அ ஸோ சிம்பிள். லிசன், t minutes past 2 PM, அப்போ 2 PM to 3 PM மொத்தம் 60. அதில் t minutes ஓவர், ஸோ -t, அவ்வளோதான். 60 minus t equal to 3 minutes less. 3 minutes less. 3 minutes more na plus 3 போட்டுக்கோ. t²/4 அவ்வளோதான். இதுதான் equation. இனி நீங்கள் LCM எடுக்கணும், simplify பண்ணி you can solve it, right? Good. Shall we move on to the next question? Simple question. நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். 69. Yes. Alpha and beta are zeros of. Alpha and beta are roots of the polynomial. ஒரு polynomial கொடுத்துட்டாங்க.
இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க, ஃபைண்ட் த பாலினாமியல் ஹூஸ் ரூட்ஸ் ஆர் திஸ் அண்ட் திஸ். அப்போ என்ன செய்யணும், அது நீங்கள் சால்வ் பண்ணி செய்யாதீங்க, கரெக்ட் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ a வேல்யூ 1, b வேல்யூ -2, c வேல்யூ 3, ரைட்? You can find alpha plus beta. Alpha plus beta is minus b by a. Minus 2 by 1. Alpha into beta is equal to c by a. It is 3. இப்போ அவங்க கொடுத்துருக்கிற ரூட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா alpha plus 2 and beta plus 2. You find sum of the roots and product of the roots. சம்ங்கிறது இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்ல, alpha plus 2 plus beta plus 2. இதில் இந்த alpha plus beta together it is 2 plus இங்கே ஒரு 2 plus 2. Totally you are getting what? 6. Product is equal to ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், alpha plus 2 into beta plus 2. Multiply term by term, alpha into beta, alpha beta plus alpha into 2 alpha plus 2 beta plus 2 into 2 4. That is alpha beta plus 2 into alpha plus beta. மிடில் இருக்க ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணிடுறோம். 2 into alpha plus beta plus 4. Now just substitute the values. Yes, sum of the root 6, product complete. Yes, product samiksha given the answer as 11. Let us see. Alpha into beta is 3 plus 2 into alpha plus beta. Alpha plus beta is 2 plus 4. So 3 plus 4 plus 4, 8. Yes, it is correct, 11. இப்போ quadratic polynomial. Quadratic polynomial. இதெல்லாம் படிச்சு வைங்க. Quadratic polynomial is what? P of x equal to x square minus sum of the roots in x plus product. Equation கேட்டாங்கன்னா equal 0 கொடுத்துருங்க. So here x square minus sum of the zeros, இதான் sum of the zeros, 6. So 6x plus product is 11 plus 11. Okay, this is quadratic polynomial. Question பார்க்க கவனிச்சுடுங்க. Find the polynomial தான் கேட்டிருக்காங்கல்ல, equation கேட்டிருந்தாங்கன்னா equal to 0 கொடுங்க. Polynomial கேட்டாங்கன்னா you have to give the answer like this. Yes, now shall we move on to another question? Look at this question. இது மேட்ரிக்ஸா இல்லை ட்ரிகனாமெட்ரியா இந்த சம்? cos theta into cos theta into cos theta sin theta minus sin theta cos theta plus sin theta into x minus cos theta x equal to I2. I2ங்கிறது ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸில் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ். ஸோ இட் இஸ் 1 0 0 1. Yes, it is a matrix sum. How can you do this one? Question என்ன கேட்டிருக்காங்க? Find x, right? x கண்டுபிடிக்கணும். Very good question. நீங்கள் என்ன சொன்ன சிம்பிள் மெத்தட், I'll give a hint. அந்த ஃபஸ்ட் டேர்ம்ஸை மட்டும் எடுத்து இக்குவேட் பண்ணுங்கள். இங்கே வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேர்ம். வாட் இஸ் த ஃபஸ்ட் டேர்ம் இன் த ஃபஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்? ஆக்சுவலாக காஸ் தீட்டா, அவுட் சைடில் ஒரு காஸ் தீட்டா இருக்குல்ல, அதை மல்டிப்ளை பண்ணணும். அது மேட்ரிக்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் கிடையாது, அவுட் சைடில் இருக்குது ஒரு ஸ்கேலார். அப்போ காஸ் தீட்டா இன்டு காஸ் தீட்டா, காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா. செகண்டில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேர்ம் அங்கே எக்ஸ்ன்னு இருக்குது, பட் அவுட் சைடில் சைன் தீட்டா இருக்குல்ல, ஸோ இட் இஸ் சைன் தீட்டா இன்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் இருக்குது, ப்ளஸ் சைன் தீட்டா இன்டு எக்ஸ், சைன் தீட்டா இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட் நம்பர் 1. இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, ஐ ஹவ் டேக்கன் த ஃபஸ்ட் டேர்ம், எல்லாத்துலேயும் ஃபஸ்ட் டேர்ம் எடுத்துட்டோம். எஸ், காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இஸ் த ஃபஸ்ட் டேர்ம், குட். ஸோ எல்லாத்துலேயும் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டோம். ஃபஸ்ட்டில் காஸ் தீட்டா அண்ட் காஸ் தீட்டா, காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா, இடையில இங்கே ப்ளஸ் வந்தனால இங்கே ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம். அடுத்ததில் எக்ஸ் இன்டு சைன் தீட்டா, அடுத்தது ஈக்குவல் டு இருக்குல்ல, ஸோ ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் ஃபஸ்ட் டேர்ம் 1. கேன் யூ சால்வ் திஸ்? இதை சால்வ் பண்ணி எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? எப்படி சால்வ் பண்ணலாம்? டேக் திஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா டு த ரைட் சைட். அப்போது சைன் தீட்டா இன்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 minus cos square theta. Do you know the answer for 1 minus cos square theta? Chatல போடுங்க quickly. 1 minus cos square theta. பாருங்க மேட்ரிக்ஸ் தான், பட் ஃபுல்லாகவே ட்ரிகனாமெட்ரி வருது இல்லை. ட்ரிகனாமெட்ரி நீங்கள் எங்கே போனாலும் கூட வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். when you go for 11th standard, 12th standard, so 10th standard trigonometry, the results are very important. Yes, cos square theta, yes, good. 1 minus cos square theta is sin square theta. Yes, yes, yes. So sin theta into x is equal to 1 minus cos square theta is what? Sin square theta. Sin square theta. You can cancel one sin theta both side. ஒரு sin theta cancel பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்? இந்த sin theta cancel ஆகும், இங்கே sin square ஒரு sin theta cancel. So x is equal to
Sin theta, this is the answer, that's all. ஈஸியாக வந்துட்டுல கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு எப்படி ஒரு மாதிரி இருந்தது, பட் ஈஸிலி காட் இட். ஃபஸ்ட் டேர்ம்ஸை மட்டும் எடுத்தோம், அந்த காஸ் ஸ்கொயரை டேக் இட் டு த ரைட் சைடு. அப்போ 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா, 1 மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா. ஒரு சைன் தீட்டா கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா, ரைட். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா சைன் தீட்டா நம்ம கேன்சல் பண்ணாமல் செய்யலாம். எப்படி செய்யலாம்? சைன் தீட்டா எக்ஸ் அந்த சைன் ஸ்கொயரர் இல்லை டேக் திஸ் டு த ரைட் சைடு, ரைட். ஆல்ரெடி அங்கே சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்குது. Sin square theta minus sin theta into x equals 0. You can take sin theta common. You are getting sin theta minus x equals 0. Either sin theta 0, x so this is 0. Sin theta minus x equals 0. The minus x anga kondu poriyana x. Anyhow x is equal to sin theta is correct answer. Okay, x is equal to sin theta. Hope you understood. Now this question is for you. You can do it very easily. Show that the straight lines, ரெண்டு straight line கொடுத்துட்டு prove that the two straight lines are perpendicular. This is, anyone can do that, right? Not only சென்டம் ஏன் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது. சார் நான் பாஸ் பண்ணணும், ஒரு 60 மார்க் வாங்கணும், 70 மார்க், you must know this. Show that the straight lines are perpendicular. Can you give the condition for two lines to be perpendicular in the chat section? ரெண்டு line perpendicular ஆகிறதுக்கு what is the condition? Yes, you have to find slope. Yes, ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்புறம் என்ன நீங்கள் செக் பண்ணணும்? வாட் யூ ஹேவ் டு செக் ஹியர்? டூ லைன்ஸ் ஆர் பர்பெண்டிகுலர். எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவீங்க? எஸ், குட். m1 into m2 is equal to -1 is the correct answer. அப்போ ரெண்டு லைன் பர்பெண்டிகுலர் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு m1 into m2 is equal to -1. வெரி குட். பேரலல்னா என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? m1 equal to m2 இல்லை? அப்போ mங்கிற ஸ்லோப். ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு how many formula are there? How many in the number மட்டும் chatல போடுங்க. To find slope there are how many methods to find slope? Yes, to find slope how many methods are there? Depends on the question. La question அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அதை வச்சு தான் formula, right? 4 method. Now 10th standard level வரைக்கும் there are 3 methods. ஒன்று angle. If the angle is given, tan theta. Angle கொடுத்தா tan theta. 2 points கொடுத்தாங்கன்னா y2 minus y1 by x2 minus x1. Then if the equation of a line is given, minus a by b, right? There are 3 methods. When you go for higher classes, you will study one more method. Okay, now first equation பாருங்க, அதிலிருந்து m1 கண்டுபிடிங்க. x minus 2y plus 3 equals 0. Slope m1 is equal to minus a by b. So minus a x க்கு coefficient 1 by b minus 2. So minus minus plus ஆயிரும், right? So 1 by 2. m1 is 1 by 2. Now you find m2 கண்டுபிடிங்க. You find m2. Second line is 6x plus 3y plus 8 equals 0. You find m2, same formula, minus a by b. So minus 6 by 3. Cancel பண்ணும்போது you are getting minus 2. So m1 and m2 you got it. Now we find m1 into m2. m1 into m2. Your answer is m1 is 1 by 2. m2 is minus 2. 2 get cancelled. You are getting minus 1. m1 into m2 is equal to minus 1. So what can you say? The lines are perpendicular. Therefore the lines are perpendicular. Yes. Yes, m2 is minus 2. Nitin, here in Christlin, very good. So m1 into m2 minus 1, so the lines are perpendicular. Shall we move on to the next question? அப்போ இதுக்கு ரிலேட்டடாக எந்த சம்பந்தம் நீங்கள் செய்யணும், right? Yes, this question also you can do. Find the slope. What is another name of slope? தெரிஞ்சவங்க சாட்டில் போடுங்க quickly. What is another name of slope? ஸ்லோப்புக்கு இன்னொரு நேம் இருக்குது. ஒருவேளை அந்த நேம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறதுல? There is another name for slope. Those who know, give your answer in the chat section. Another name for slope. Yes? Very good. Gradient. Slope, or we call it as gradient. And the name தெரிஞ்சு வச்சிருங்க. Sometimes slope variable gradient கேட்டா என்ன பண்றதுல? Okay, fine. Joining the points. One point is 5 comma root 5 with the origin. So 0 comma 0, right? So this is our x1, y1. This is our x2, y2. So slope equal to,
இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம்ல, there are three methods. If two points are given, y2 minus y1 by x2 minus x1. ஃபார்முலா எல்லாம் நல்லா தரவு பண்ணிடுங்க. y2 0 minus y1 root 5 by x2 minus x1 is 5. So you are 0 விட்டுறலாம். minus root 5 by minus 5, minus minus plus ஆயிரும். So root 5 by, the denominator வரக்கூடிய 5 can be written as root 5 into root 5. ஒரு 5 root 5 cancel, your answer is 1 by root 5. நீங்கள் என்ன மெத்தட்லாம் செய்திருங்க. See that you are getting this answer. Yes, 1 by root 5. Samiksha, Rati, Shanti, Suganya, Erin, Kristlin again. Many students, Samiksha got the correct answer. 1 by root 5 is the correct answer. Shall we move on to the next question? A, B, C. 3 matrices given. BA equal to C square. எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான். பட் எப்படி சார் BA கண்டுபிடிக்கணும்? B into A மல்டிப்ளை பண்ணணும். C square. How can you find C square? C into C. அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணி வச்சிடாதீங்க, ரைட்? பட் அதில் ஹாப்பி நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய ஜீரோஸ் இருக்குல்ல, நிறைய ஜீரோஸ் இருக்குன்னா மல்டிப்ளிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, நிறைய டைம் ஜீரோ ஆயிரும். டூ வெரி கேர்ஃபுல்லி. ஷால் யூ ட்ரை தட்? ஃபர்ஸ்ட் வி ஃபைண்ட் BA. B into A. B का वैल्यू P002, sorry, order मात எழுதிருக்குடா. B 0 minus Q 1 0 B into A का वैल्यू P002. By the way, in the channel subscribe பண்ணாதவங்க, you subscribe this channel. If you are able to understand, you like this video also, right? Okay. How can you multiply matrix? அப்படியே term by term multiply பண்ணிடாதீங்க. Row by column, first row first column, right? So first row first column, like that you have to do. So 0 into P, 0 minus Q into 0. So first term itself 0. First row second column. Yes, first row second column. What you are getting? 0 into 0, 0 minus Q into 2, minus 2Q. Now come to the second row. Second row first column, 1 into P, P 0 and 0, 0. So P, second row second column, 1 into 0, 0, 0 into 2. So full of 0. So this is BA, left side. Now the right side is C square. C square. அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிடக்கூடாது. C square na C into C. அந்த Cங்கிற மேட்ரிக்ஸை 2 times எழுதணும். What is C here? எல்லாம் 2, ஒரு இடத்துல மட்டும் minus 2 2, 2, 2, 2, ஒரு இடத்துல மட்டும் minus 2. 2, minus 2, 2, 2. Now let us multiply this. All 2's are here. So first row, first column. So 2 into 2, 4. Minus 2 into 2, minus 4. Steps எல்லாம் clear எழுதிருங்க. மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது. ஏன்னா மேட்ரிக்ஸ், டோன்ட் டேக் இட் ஸோ லைட். மேட்ரிக்ஸ் தானே அப்படின்னு நினச்சிடாதீங்க, அதில் மார்க் போயிடும், மிஸ்டேக் வந்துடும். ஓகே, எப்போவுமே ஓவர் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் பொறுமையாக நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் எழுதி செய்யுங்க, ரைட்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபர்ஸ்ட் காலம். நான் ஃபர்ஸ்ட் ரோ செகண்ட் காலம். 2 into minus 2, minus 4. Minus 2 into 2 also minus 4. Now second row first column. Second row first 2 2's are 4 plus 2 2's are 4. Now the last one, second row second column, 2 into minus 2, minus 4, 2 into 2 plus 4. So இதை simplify பண்ணும்போது 0, minus 8, 8, 0. Correct? So this is what you are getting, C square. ரெண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Both are equal. They said both are equal. அதை பேஸ் பண்ணி P and Q கண்டுபிடிக்கணும். BA equal to C square. கொஸ்டில் என்ன கொடுத்துட்டாங்க? BA equal to C square. C square இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கணும்ல. 0, minus 8, 8, 0. BA already got it. BA, this is BA. 0 minus 2, 0 minus 2Q, 0 minus 2Q, அப்புறம் P0. ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் ஈக்குவல். ஸோ யூ கேன் சே த ஆர்டர்ஸ் ஈக்குவலாக இருக்கணும். கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸ்னா P equal to 8, right? P is equal to 8. Minus 2Q, minus 2Q is equal to minus 8. அதில் வந்து Q கண்டுபிடிச்சிடலாம்ல quickly. Q value என்ன வருது பாருங்க. Change the sign both sides. So 2Q is equal to 8. Q is equal to 8 by 2. So Q equal to 4, right? So P equal to 8 and Q equal to 4 is the right answer. Are you able to understand? கொஞ்சம் லென்த்தி போல இருக்குல்ல, பட் 2 mark question கம்பல்சரிலி இது போல கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ நல்லா அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே, see what is given here. 3 matrix கொடுத்துருக்காங்க. there are 2 unknowns P and Q. கொஸ்டினில் P and Q தான் கண்டுபிடிக்கிற சொல்லியிருக்கிறாங்க. find P and Q. there is a condition given. என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க? BA is equal to C square. So find BA separately, C square separately. C square C into C, matrix multiplication. ரெண்டே equate பண்ணுங்க. corresponding elements are equal கொடுக்கும்போது you will get the answer.
Shall we move on to the next question? Okay, so before doing the next question, just to explain few results. Slope பார்த்துட்டோம்ல, ஸ்லோப்புக்கு த்ரீ ஃபார்முலா, பேரலல் கண்டிஷன், பர்பெண்டிகுலர் கண்டிஷன் எல்லா ஃபார்முலையும் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிடுவோம். ஸோ கிளாஸஸ் மட்டும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அட்டெண்ட் ஆல் த லைவ் கிளாஸஸ். Equation of straight line. How many types are there? How many தாங்க எதுன்னு போட வேணாம். How many types are there to find equation of a straight line? Yes. Equation of a straight line கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை மெத்தட் இருக்குது? ஸ்லோப்புக்கு 3 மெத்தட்ஸ் பார்த்துட்டோம்ல. இப்போ equation of a straight line, how many methods are there? Yes. Sometimes write down the methods on the formula கூட கேட்கலாம்ல. Very good. Many students given. Yes, Vatsala Suresh. Some of students I think joining now only I think, right? You are all so busy. Okay, equation of straight line. There are 4 types. Slope intercept form, y equal to mx plus c. Slope intercept form. M is the slope, c is the y intercept, right? Then y minus y1 is equal to m into x minus x1. 1 point form, or we call it as slope point form. Slope கொடுப்பாங்க m and 1 point x1 y1 is given. Another one is y minus y1 by y2 minus y1 is equal to x minus x1 by x2 minus x1. This is 2 point form. If 2 points are given, x1, y1, x2, y2, slope ku vera formula. Either 2 points கொடுத்துட்டு find the equation of straight line, this formula. And there is one more form. Its name is, enna name? Yes, intercept form, right? X by a plus y by b equal to 1. If both intercepts are given, you have to use this form. Okay, try to find the answer for this one. Find the slope and y-intercept. Sometimes slope and y-intercept கொடுத்துட்டு find the equation கேட்கலாம். But here, equation is given, equation கொடுத்துட்டு, sorry, equation is given, they asked to find what slope and y-intercept. அப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்? ஸ்லோப்பும் y-intercept வேணும்ல? ஸோ இந்த ஃபார்மில் கொண்டு வரணும். y equal to something into x plus something. This is slope. This is y-intercept. Y equal to mx plus c. Left side m மட்டும் இருக்கணும். Right side first x அப்புறம் constant. X க்கு கூட என்ன வருதோ that is m and the constant term is c. Yes. So the given equation is 10x plus 15y plus 6 equal to 0. நமக்கு என்ன ஃபார்முலா கொண்டு வரணும்? y equal to mx plus அப்போ left side y மட்டும் தான் இருக்கணும். Take other two terms to the right side. So 15y equal to minus 10x plus 6. Now, y மட்டும்தான் இருக்கணும். We don't want this 15. So, divide every term by 15. So, dividing by 15. Dividing by 15. அப்போ left side 15 divide பண்ணால் அந்த 15 cancel ஆயிரும். y equal to minus 10x by 15 plus 6 by 15. Every term you divide by 15. You are getting y equal to, இது cancel பண்ணலாம் இல்லை, cancel பண்ணிங்கன்னா இது 2, இது 3 ஆயிரும். Here you can cancel 3 table, 2 and 5. So, minus 2 by 3x plus 2 by 5. Now, this is exactly of the type y equal to mx plus c. அந்த formula வந்துட்டுல? So, y equal to mx plus c. So, m is, that is slope. Slope m equal to minus 2 by 3. And y-intercept c equal to, what is that? 2 by 5. Any of you got the answer? யாருமே chatல போடலையே? Easy sum, right? Yes, Samiksha, 2 by 5. That is c value. Good. Shall we move on to the next question? Another question இதே போல தான். இப்போ ஒரு equation கொடுத்துட்டு அதில் என்ன கேட்டாங்க? Find the slope and y-intercept. Slope and y-intercept. அதுபோல this is also very important. Question கொடுத்துருவாங்க. Question ஒரு equation கொடுத்துட்டு they will ask you to find the intercepts. A and B கேட்பாங்க. x-intercept and y-intercept. Then you have to reduce it to this form. x by a plus y by b equal to 1 formula கொண்டு வரணும். Right? அப்போ right sideல 1 வரணும். இங்கே x, y. x-க்கு denominator a, y-க்கு denominator b. Shall we try one sum of that type? Yes. This one we finished, la? Okay. This question is, but little bit different one. Intercepts are given. Asked to find equation of a line. Question read பண்ணி பாருங்க. Find the equation of straight line. Blind or formula எழுதிடக்கூடாது. Already we discussed there are 4 types. அப்போ கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிட்டு தான் ஃபார்முலா செலக்ட் பண்ணணும். Find the equation of straight line whose
x and y-intercept. X-intercept is a, y-intercept is b. Here they are 2 by 5 and minus 3 by 4. X-intercept and y-intercept are given. We have to find equation of line. Equation of line is x by a plus y by b is equal to 1. Just substitute the values of a and b. X by a value 2 by 5 and the 5 மேல போயிரும் numerator போயிரும் plus y by b value minus 3 by 4. Here the 4 goes up and the minus என்னாகும் அந்த middle the plus minus சேர்ந்து plus and minus is what? Minus equal to 1. But இப்படி விட்டுறக்கூடாது, maximum நீங்க simplify பண்ணுது. 5 goes up, so 5x by 2, the minus plus and minus minus, the 4 மேல போயிரும் அப்போ 4y by 3 equal to 1. 2 and 3 take LCM. LCM is 6. So 3 5s are 15x minus 8y equal to 1. இதை cross multiply பண்ணீங்கன்னா 15x minus 8y equal to 6. வேணும்னா அந்த 6 கூட லெஃப்ட் சைடு கொண்டு வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி அதான் கரெக்ட் ஆர்டரில் x y கான்ஸ்டன்ட் ஈக்குவல் டு 0 இப்படி எழுதினாலும் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு அப்படி தான் எழுதணுமா அப்படி ரூல் எல்லாம் கிடையாது. இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் வந்தால் கூட ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க. ஓகே, ஸோ 15x minus 8y minus 6 equal to 0. You can give the answer like this also. நல்ல சென்டம் ஏம் பண்ணக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்கள் ப்ரெசன்டேஷன் நீட்டாக இருக்கணும். ஒவ்வொரு அந்த ஃபைனல் ஆன்சரை அழகாக ஒரு பாக்ஸ் போட்டு, பட் டோன்ட் வேஸ்ட் மச் டைம், ரைட்? ஓகே, அடுத்த கொஸ்டின், சிம்பிள் கொஸ்டின். ஐம் கோயிங் டு கிவ் இட் டு யூ. A question from, are you able to understand this question? Yes, no in the chat section. Are you able to understand this sum? Yes, no. Chatல போடுங்க. Yes, quickly. Equation of a straight line through 2 points. Yes, yes, yes. Very good, very good, very good, very good. Yes, shall we move on to the next question? But before doing the next question, சின்ன ஒரு hint கொடுத்துறேன், right? A question from quadratic equation. அப்போ quadratic equation சொன்னாலே உங்கள் மைண்டில் அந்த quadratic equation ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு வரணும். இப்போ நம்ம டின்னர் சொன்னோட மைண்டில் என்னெல்லாம் அதை எழுப்பி ஓடிடாதீங்க. லிசன், என்ன வாட் வி ஆர் கோயிங் டு சே, சைட் டிஷ் என்னது இல்லை எல்லாமே வந்துடும்ல. அதுபோல் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி உங்கள் மைண்டில் வரணும். குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் இல்லை, ஏஎக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் 0, ஏ நாட் ஈக்குவல் 0. அது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணுறது? ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட், ரைட்? அப்புறம் ஃபார்முலா மெத்தட். ரிமெம்பரிங் த ஃபார்முலா minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. Then how to form a quadratic equation? Root கொடுத்துருவாங்க. Today also we did a question, sum product x square minus sum of the roots in x plus product of the roots equals 0. Then finally nature of roots. To find nature of roots, what you have to find? Chatla போடுங்க quickly. To find nature of roots, what you have to calculate? ஒரு quadratic equation கொடுத்துட்டு find the nature of the roots அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன calculate பண்ணணும்? To find nature of the roots, அதில் நம்ம 3 types வரும்ல. Yes, delta you have to find. Delta அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, அதுக்கு இன்னொரு நேம் கூட இருக்குல்ல, டிஸ்கிரிமினன்ட். டெல்டா ஆர் டிஸ்கிரிமினன்ட், அதுக்கு ஃபார்முலா எஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. பாருங்கள், அதுக்கு ஜாதகத்தையே கொடுத்துறீங்கல்ல. கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் டு 0. கிரேட்டர் than ஆர் ஈக்குவல் 0 வந்துன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட். ஈக்குவல் டு 0 வந்துன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல். லெஸ் தென் 0 நெகட்டிவ் வந்துன்னா என்ன சொல்லுவோம்? இமேஜினரி. அப்போ அது ஃபுல்லாக தரவு பண்ணிடுங்க. இப்போ நம்ம ஒரு சம் தான் நம்ம போட போகிறோம், பட் எனக்கு ரிலேட்டடாக எல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா அந்த டைப்பில் எந்த சம் வந்தாலும் நீங்கள் செய்திடலாம், ரைட்? ஓகே, திஸ் இஸ் த கொஸ்டின் ஃபார் யூ. டிட்டர்மின் த நேச்சர் ஆஃப் த ரூட்ஸ் ஃபார் த குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன் 15x ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 11x ப்ளஸ் 2 ஈக்குவல் டு 0. நல்லா அழகாக சொல்லிட்டீங்க. வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் டெல்டா. டெல்டாவோட வேல்யூ கொடுத்துட்டீங்க, பி ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. எப்போவுமே நீங்கள் செக் பண்ணணும், இஸ் இட் இந்த கரெக்ட் ஃபார்ம்? கரெக்ட் ஃபார்மில் இருக்கா பாருங்கள். எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லிட்டு மாற்றி கொடுத்துருவாங்க. இட் வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ ஹியர் ஏ ஈக்குவல் 15, ஒரு டேர்ம் மிஸ் ஆயிருந்தால் 0 கொடுங்க, மைனஸ் இருந்தால் அந்த மைனஸும் எழுதுங்க. பி இஸ் ஈக்குவல் டு 11 அண்ட் சி ஈக்குவல் டு 2. ஃபைண்ட் த டிஸ்கிரிமினன்ட். We denote it as delta. B square minus 4ac. B square 11 square minus 4 into a into c 2. 11 square. Yes, do it quickly and check the answer. Yes, Syed Samid 1. Nitin, it has real and unequal roots. Yes. Jitendra, yes, real and unequal. You're in. Correct answer. Roots are real and unequal. Very good, ma. So 11 square 121. So this is 15 into 2 30. 34 are 12, 120, right? You are getting 1.
அந்த நேரோ மிஸ் ஆகி போச்சுல. 0 வந்துன்னா ரூட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல், ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் சொல்லியிருப்போம். பட் இட் இஸ் பாசிட்டிவ், கிரேட்டர் than 0. ஸோ தேர்ஃபோர் த ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல், இல்லைனா டிஸ்டிங்க்ட், அப்படி கூட நீங்கள் எழுதிடலாம். ரைட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் யூ. எஸ், எ மேன் கோஸ். இந்த டைப் கொஸ்டினுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இந்த டைப்பில் வரது சான்ஸ் இருக்கு போல இருக்குல்ல. சரி. எ மேன் கோஸ் 18 மீட்டர் டியூ ஈஸ்ட், then 24 meter due north. Find the distance of his current position. அவர் இப்போ எங்கே இருக்காருன்னு கேட்டிருக்காங்கல்ல. ஃப்ரம் த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து இப்போ ஃபைனல் பாயிண்ட், வாட் இஸ் த டிஸ்டன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ இந்த ஈஸ்ட்டு நார்த்துலாம் வரும்போது அந்த டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. கொஸ்டினே ரீட் பண்ணி முடிக்கலாம், அதுக்குள்ளே ஆன்சர் கொடுத்துட்டீங்க. குட். ஓகே. பட் எப்போவுமே நீங்கள் கொஸ்டின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள். சம்டைம்ஸ் ஏதாவது டேட்டா சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. ரைட். ஓகே. பட் எ மேன் இஸ் ஹியர் அட் ஏ. டைரக்ஷன்ஸ் பாருங்க, நார்த், சவுத், ஈஸ்ட், வெஸ்ட். சப்போஸ் எ மேன் இஸ் அட் ஏ, 18 மீட்டர் டியூ ஈஸ்ட், இங்கேருந்து 18 போகிறார், 18 மீட்டர். நவ் ஹீ இஸ் அட் பி. அங்கே நிற்கிறவர் அங்கேயே நிற்க வேண்டியதானே, அவர் அங்கே இல்லை. நவ் ஹீ இஸ் மூவிங் சம்வேர். எங்கே? 24 மீட்டர் டியூ நார்த், அங்கேருந்து நார்த். நவ் ஹீ இஸ் அட் இ. நவ் திஸ் இஸ் 24 மீட்டர். என்ன கேட்டிருக்காங்க? இனிஷியல் பொசிஷன், ஃபைனல் பொசிஷன், இந்த ரெண்டு கடையில் வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ். இது ஒரு 90 டிகிரி, கரெக்ட் தானே? ஸோ பைதகோரஸ் தியரம் யூ கேன் யூஸ் இட். ஸோ ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர், தட் இஸ் 18 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 24 ஸ்கொயர். எஸ், டூ இட் குவிக்லி. பைதகோரஸ் தியரம் வி ஹேவ் டு யூஸ். எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கல்ல. சரி, த ஸ்டூடெண்ட் தோஸ் டோன்ட் நோ, அந்த சாட் செக்ஷன் பார்த்தாலே உங்களுக்கு எல்லாம் புரிஞ்சிடும். எல்லாமே அழகாக கொடுத்துட்டாங்கல்ல. 18 ஸ்கொயர் வேல்யூ, எஸ் 324, 324, 24 ஸ்கொயர் 576, ரூட் ஆஃப் 900. ஆளாளுக்கு ஒரு ஸ்டெப் எழுதி ஃபுல் ஆன்சர் கொண்டு வந்துட்டீங்க. வெரி குட்மா. ஸோ த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 30 மீட்டர். எஸ், குவிக்லி ட்ரை திஸ் ஒன். உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கொஸ்டின் தான். டுடே வி டிட் ஆல்ரெடி ஒன் கொஸ்டின். இப்போ ரூட்டில் இருக்கிறதால கொடுத்துருக்கேன். ஐ வாண்ட் யூ டு ட்ரை அண்ட் கிவ் யூர் ஆன்சர் இந்த சாட் செக்ஷன். ஸ்லோப்புக்கு டோட்டலாக 3 ஃபார்முலா பார்த்தோம் இல்லை. ஸோ அங்கே ஒரு கொஸ்டினில் ஒரு பாயிண்ட், இன்னொன்று ஒரிஜின் 0 0 எடுத்து எழுதும். திஸ் இஸ் another question for you to practice. Quickly give it into your answer in the chat. Find the slope தான் கேட்டிருக்கு. அடுத்து நம்ம ஹைட் அண்ட் டிஸ்டன்ஸில் 2 சிம்பிள் சம் செய்ய போகிறோம். 2 mark question. Get ready. Straight line passing through 1 plus root 3, 1 plus root 3, 2 and 3 plus root 3, 4. x1, y1, x2, y2. Nitin given the answer as 1. Is it correct? We will check it. y2 minus y1 la. x1, y1, x2, y2. So slope equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. y2 is 4 minus 2 by x2 is 3 plus root 3 minus x1, the minus of, ரெண்டுக்கும் சைனை சேஞ்ச் பண்ணணும். It very careful. minus 1 minus root 3, right? So 4 minus 2 is 2. Yes, many students given as 1. Nitin, Vatsala, Suresh, Rati, Sri Salva, Erin Krislin, Nalini Bhaskar, Shanti, Sugana. Yes, Samiksha. So here plus root 3 minus root 3 cancel. 3 minus 1 is 2. 2 by 2, your answer is 1. Yes, correct answer. Now, before going for the next question, let us see. Last class lo kudutha challenge question ennadu, adu yaarlam correct ah pannirukkranga. Last class this is the challenge question given la. Konja tough ana question kuduthirundhen, but some students got it right. Chela students last moment answer kuduthirundinga, so I couldn't include that. Find the LCM. Find the LCM of this and this. கொஸ்டின் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குல்ல, அதை கிளியராக ஒர்க் அவுட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். ஃபஸ்ட் பாலினாமியல் எடுக்கிறீங்க, ஃபஸ்ட் ஒன் எடுக்கிறீங்க, அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி கம்பைன் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட், அதில் என்ன காமன் கேஎக்ஸ் எடுக்கிறீங்க, இந்த ரெண்டே எடுக்கிறீங்க, செகண்டும் ஃபோர்த்தும் அதில் காமனாக ஒய். நவ் யூ கேன் சி கேஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ், இங்கே கேஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ் காமனாக எடுத்துட்டிங்கன்னா கேஎக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய். அப்போது ஃபேக்டரைசேஷன் யூ கெட் லைக் திஸ். நீங்கள் இதை வேணால் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சிடலாம், அப்புறமா கேன் கோ த்ரூ. திஸ் இஸ் ஃபார் த ஃபஸ்ட் ஒன். சேம் வே யூ டேக் த செகண்ட் ஒன் எடுத்தீங்கன்னா அதையும் அதே தான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறீங்க. கம்பைன் ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் காமன் எடுங்க, செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த் காமன் எடுங்க. நவ் திஸ் இஸ் காமன் இன் போத்.
you can factorize. இந்த ரெண்டையும் factorize பண்ண பிறகு LCM what is common பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு வேல்யூ காமனாக இருக்கும். இந்த ky plus x ரெண்டுலேயும் வரும். அதை ஒரு தடவை எழுதுனா போதும்ல. ky plus x you write one time ky plus x, அப்புறம் இங்கே ஒரு kx minus y, இங்கே ஒரு kx plus y. Some students given the answer like this. இந்த ஸ்டெப்போடு விட்டுட்டீங்க, அதுவும் கரெக்ட் ஆன்சர் தான். பட் ஃபர்தர் இட் கேன் பி சிம்பிளிஃபைட். இதை ஃபர்தராக நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? ஏ இங்கே கேஎக்ஸ், இங்கேயும் கேஎக்ஸ் இல்லை, இங்கே ஒய், இங்கேயும் ஒய், இங்கே ப்ளஸ்ஸு, இங்கே மைனஸ். அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி. வாட் இஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இன்டு ஏ மைனஸ் பி? ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர். ஸோ திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் டஃப் கொஸ்டின் தான். But many students given a correct answer எழுதின students, 5 students got the right answer. Jerisha, Beulah, Lakshida, Samiksha and Danny Sweetlin. Okay, so these students got it. And today's class also we take for another just maximum it take 10 minutes. At the end of the class I'll give challenge question. நீங்க கூட அதை work out பண்ணி I'll give the number. இந்த நம்பருக்கு 9444111424 இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம். டுடே I'll give a challenge question. நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி இந்த நம்பருக்கு அனுப்புங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் we have a class. நெக்ஸ்ட் வீக்ஸ் ஃப்ரைடே அண்ட் சாட்டர்டே அந்த டைமில் we'll see which students and all got the right answer உள்ளதெல்லாம் we'll see in the next class. Okay, சரி. Doubt sums also you send it to the same number. உங்களுக்கு என்னெல்லாம் டவுட், whether 2 mark or 3 mark or 1 mark, any doubts you send it, we will work it out in the next class. Okay, so அடுத்த classes மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. Okay, look at this question. Just we try to do another 2 more questions. அதோடு என்னை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கிளாஸ் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, இப்போ ஜஸ்ட் 2 more questions both from height and distance. Okay, height and distance. அப்போ அடுத்த கிளாஸில் we try some other questions. A kite is flying. Kite is flying. கைட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும்ல எப்படி இருக்கும். இது ஒரு கிரவுண்ட், you are here. When you fly the kite இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாலாம் போகாதுல்ல. So it goes like this. இது string. Kite is somewhere here. இதான் kite. You are here. This is the height. You are getting a triangle like this, right? The C ingrada height, sorry, kite. The AC is the string. Kite is flying with kite nalu diagram இப்படி தான் இருக்கும். ladderism இப்படி தான் இருக்கும்ல. floor, wall, ladder. இல்லை நீங்க கேட்பீங்க சார் ஆன்சர் இந்த சைடு வரலாமா? வரலாம். வால் அந்த பக்கம் வரலாம் இல்லை? கரெக்ட் ஒன்லி. எஸ், யூ கேன் டூ இட் இன் எனிவே. லிசன், kite is flying with a string of length. கொஸ்டின் நல்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல 200 போட்டுறாதீங்க. ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த், ஸ்ட்ரிங்கோட லென்த் அந்த ஏசிக்கு லென்த் தான் 200. இஃப் த த்ரெட் மேக்ஸ் 2 angles, கரெக்டா? ஒன்று வித் த கிரவுண்ட், அனதர் ஒன் இஸ் இந்த ஹைட்டில், அந்த ஹெச்சில் வரக்கூடிய இது லேடராக இருந்துட்டு தான் வித் த வால் அண்ட் வித் த ஃப்ளோர்னு வரும்ல. பட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க நல்லா கிளியராக ரீட் பண்ணுங்கள். If the thread makes an angle 30 degree with the ground, threadum ground inga irukla, this angle is 30 degree. Now you see what they asked. Question enna ketirukanga? Yes, some students given the answer already. Find the distance of the kite from the ground. Ground level la irundha adu evlo height la irukudhu? This is h. BC they asked to find. Very simple question. ஸோ இங்கே நம்ம சைன் எடுக்கணுமா காசு எடுக்கணுமா அதான் கேட்குறது முன்னாடியே யூ நோ இல்லை வாட் ஐ கொஸ்டின் ஐ லாஸ்க் நீங்களே போட்டிங்க. யூ ஹாவ் டு டேக் சைன் ஹியர் பிகாஸ் ஆப்போசிட் சைட் கேட்டிருக்காங்க, ஹைப்போனியூஸ் இஸ் கிவன், அட்ஜசன்ட் சைட் யாருக்குமே வேணாம், கொடுக்கவும் இல்லை கேட்கவும் இல்லை. ஸோ யூ டேக் சைன் 30. சைன் 30 இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைப்போனியூஸ். சைன் 30க்கு வேல்யூ தரவா இருக்கிறீங்களா? நல்லா படிச்சுருங்க. சைன் 30 இஸ் 1/2 இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை 200. 2 டேபிளை கேன்சல் பண்ணிங்க, அப்படியே இது 100 ஆயிரும். கிராஸ் மல்டிப்ளை ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 100. ஸ்டேட்மெண்ட் சம் வரும்போது எப்போவுமே நீங்கள் அந்த ஃபைனல் ஆன்சர் நீங்கள் எடுத்து எழுதணும். ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் 100 விட்டுறாதீங்க. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபைண்ட் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த கைட் ஃப்ரம் த கிரவுண்ட் லெவல். நீங்கள் என்ன செய்யலாம்? ரிக்வயர்ட் டிஸ்டன்ஸ்னு கூட எழுதிக்கும். அந்த ஃபுல் கதை எழுதுறதுக்கு ரொம்ப லெத்தியாக இருக்குன்னா ரிக்வயர்ட், தேவையான டிஸ்டன்ஸ், ரிக்வயர்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு 100. என்ன யூனிட்னு பாருங்கள். இங்கே எதில் கொடுத்த 200 மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல. ஸோ த ஆன்சர் இஸ் வாட்? 100 மீட்டர். அந்த யூனிட் எல்லாம் கரெக்டாக எழுதணும். ஸோ யூ ஒன்ட் மிஸ் எனி மார்க். அப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம எப்போவுமே அப்படி பாதியில் விட்டுறக்கூடாது. எடுத்து அந்த கன்க்ளூஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஏமிங் ஃபார் சென்டம். உங்கள் ப்ரெசன்டேஷனில் ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும், ஆன்சர் கிளியராக எடுத்துங்க. ஓகே, நவ் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் த டே. அடுத்தது உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொஸ்டின் இருக்குது.
What is the elevation? What is the elevation angle கண்டுபிடிக்கணும் கரெக்டா? What is the elevation of the sun when length of the shadow of a pole is 3 times? சில டைம் root 3 times கொடுப்பாங்க, 2 times கொடுப்பாங்க, equal கொடுக்கலாம். Here 3 times the height of the pole. நல்லா கவனிங்க, very good question. What is the elevation of the sun when the length of the shadow of the pole? See, this is the ground, this is the ground. இதான் அந்த pole. AB is the pole, sun இங்கே இருக்குது. ஸோ அந்த ஷேடோ, இந்த பிசிங்கிறது தான் ஷேடோ, ரைட்? பிசி இஸ் த ஷேடோ. அப்போ அவங்க கேட்டிருக்குது எலிவேஷன், தட் இஸ் திஸ் ஆங்கிள் தே ஆஸ்ட். இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள், லென்த் ஆஃப் த ஷேடோ, இதுதான் லென்த் ஆஃப் த ஷேடோ. இந்த பிசிங்கிறது தான் லென்த் ஆஃப் த ஷேடோ. திஸ் லென்த் ஆஃப் த ஷேடோ இஸ் 3 times height of the pole. height of the pole நான் இப்போ எக்ஸ்ன்னு எடுத்தேன்னு வைங்க, height of the pole is x. height of the pole is xன்னு எடுத்தா, எஸ் ஹைட் ஆஃப் த போல் இஸ் எக்ஸ் அப்படின்னா அந்த ஷேடோக்கு 3 times கொடுத்துருக்காங்களா, ஸோ 3x. ஸோ சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யோட அட்டெண்டட் லேட் ஆர் நவ், இது உங்களுக்கு யூடியூப்பில் இருக்கும்ல, லேட்டர் யூ கேன் வாட்ச், ஃபஸ்ட் உள்ளது நீங்கள் பாருங்கள். ஸோ டோன்ட் மிஸ் தட். மோர் தென் அரௌண்ட் 15 and 20 சம்ஸ் நம்ம போட்டிருப்போம், இட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் டு யூ, ரைட்? தீட்டா கண்டுபிடிக்கணும். ஹியர் ஆல்சோ ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜசன்ட், ரைட்? ஆப்போசிட் அண்ட் அட்ஜசன்ட். ஸோ tan theta is equal to x by 3x. எக்ஸும் எக்ஸும் கட்டாயிரும். tan theta is equal to 1 by 3. Is it 30 degree? நிதின், வல்சா, ரதி எல்லாம் 30 டிகிரி போட்டிருக்கீங்க. 30 எப்படி வந்தது? வாட் இஸ் tan 30? வாட் இஸ் tan 30? நோ, எஸ், இட் இஸ் நாட் 30, கரெக்டா? பிகாஸ் ரூட் 3 வந்தால் தானே 30 வரும். அப்படி ஒரு சம் இருக்குது நம்ம புக்கில் எல்லாம். பட் ஹியர் tan தீட்டாக்குள்ள 1/3ன்னு வருது. 1/3 நமக்கு அந்த டேபிள்லே கிடையாதுல்ல. அந்த டேபிளில் வந்ததுன்னா 0 tan தீட்டா, நமக்கு இருக்கிறது 0, 30, 45, 60, 90, ரைட்? வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன பாருங்கள். tan 0, 0, இது 1/√3, 1 √3 நாட் டிஃபைன்ல. இதை தான் 3ன்னு நினச்சிட்டிங்களா, 1/3 1/√3 இங்கே வந்திருக்குல்ல, 1/√3. பட் ஹியர் வி ஹவ் 1/3 ஒன்று, அதனால் இந்த 30 எழுத முடியாது. அப்போ இதில் உள்ள ஏதாவது வேல்யூஸ் வந்திருந்துன்னா நீங்கள் இந்த ஆங்கிள் எழுதலாம். அது இல்லாமல் ஏதாவது வந்ததுன்னா ஒரே ஒரு லைன் எழுதி நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணிடணும். நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த tan அங்கே கொண்டு போகணும். ஹையர் கிளாஸில் தான் இது படிப்பீங்க. இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் நீங்கள் விட்டுட்டாலே உங்களுக்கு மார்க் கொடுத்துருவாங்க. இதில் நீங்கள் என்ன செய்யலாம், அந்த tan அங்கே கொண்டு போனால் 1/tanன்னு வராது, நீங்கள் tan இன்வர்ஸ்ன்னு எழுதணும். tan பவர் -1ன்னு போட்டு 1/3. இது பியாண்ட் யுவர் லெவல் தான். ஒருவேளை இப்படி ஒரு கொஸ்டின் வந்தனா இந்த ஸ்டெப்லேயே நீங்கள் விட்டுடலாம். ஆர் பெட்டர் 11th 12th ரொம்ப டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க. தீட்டா இஸ்குள்ள அந்த tan அந்த கொண்டு பக்கம் கொண்டு போது 1/tanன்னு போடக்கூடாது. இப்போ ஏ நம்ம அந்த ஏ இன்ட்டு பின்னு இருக்குது, ஏ அந்த பக்கம் கொண்டு 1/aன்னு எழுதுவோம்ல, 1/ங்கிற a⁻1 எழுதுறோம்ல, அப்படி ஞாபகம் வச்சுடுங்க. பட் தட் இஸ் நாட் த கரெக்ட் வே. tan அந்த பக்கம் போகும்போது என்ன ஆயிரும், tan இன்வர்ஸ், tan raised to -1 போல் எழுதிடுங்க. ஓகே, tan இன்வர்ஸ் 1/3. திஸ் இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் டுடேஸ் கிளாஸ். எல்லாம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? ஸோ டுடே தேர் இஸ் அ சேலஞ்ச் கொஸ்டின் ஃப்ரம் ஜாமெட்ரி ஐ எம் கிவிங். இதுதான் உங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் கொஸ்டின். ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுருங்க. பிடி பர்பண்டிகுலர் டு ஏசி, பிடி பர்பண்டிகுலர் டு ஏசி. கொஸ்டில் தெரியுதுல்ல, பிடி பர்பல் ஏசி, ஏசி ஒரு லைன் இங்கே இருக்குது, பி சம்வேர் ஹியர், பிடி இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு ஏசி. சிஇ, சிலேருந்து ஒரு லைன், சிஇ is perpendicular to AB. அதான் கொஸ்டில் கொடுத்துட்டு prove that the two triangles are similar. ரெண்டு triangles similarனு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. and CA by AB equal to CE by DB. இந்த ஒரே சம் தான் கொடுக்குறேன். இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு you can send your answer to 9441111424 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் அனுப்புங்க. and next week தான் உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ். coming Friday and Saturday, don't forget, inform your friends. We are going to learn a lot of new questions. Don't miss that. See you in the next class.